So, jetzt hast du es geschafft. Du bist bei der Sprach- oder Sprechübungsaufgabe. Das ist die letzte Aufgabe für diese Woche, sprich, du bist fast mit Englisch durch. Und ich wechsle wie immer zu Englisch. Today, your task is to give directions in Dublin. That means you have to tell somebody else how to get from one place to the other. And I'm going to give you an example how you can do it. First thing, you look at the Dublin tram map. You see it here, and you also find it at the back of your book. The second, I will show you, für die es nicht finden, wo diese Karte ist, auf der letzten Seite fast von deinem Buch. Also wenn du einmal umklappst, ups, da ist die Karte. But I also copied it here for you. And your task is what it says on page 53 in number 7. You are supposed to give directions from Golden Bridge to one of these other 3 places, George's Dock, Trinity, or Black Horse. And I'm going to give you an example how to give directions to George's Dock. Yes. So, first thing is we have to find out where Golden Bridge is. I already crossed it or circled it here. There's Golden Bridge. And now we have to find George's Dock. And if you look closely, you find it right here. This is where George's Dock is. So, we want to describe to someone how to get from Golden Bridge to George's Dock. And there are a couple of helpful sentences. I will show you. An example would be, to get from Golden Bridge to George's Dock, take the red line and to the point. It's 12 stops. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, you can count, right? Get off at George's Dock and you're there. I'll translate it once, but I think it's easy. Von Golden Bridge bis George's Dock zu kommen, nimm die rote Linie Richtung The Point. Es sind insgesamt 12 Stops oder 12 Stationen. Steig bei George's Dock aus und dann bist du da. I will repeat once more with the example so you can hear the English. To get from Golden Bridge to George's Dock, take the red line to The Point. It's 12 stops. Get off at George's Dock and you're there. Und jetzt zu deiner Aufgabe. You will just switch the words that are bold. Du tauschst einfach die Wörter aus, die dick gedruckt sind. Here, you write where you're starting. For each of your tasks, it's Golden Bridge. And then here, you write where you're going. That's, for our example, it's George's Dock. It could also be Trinity or anything else. You look, which line do you need? The red one or the green one? And then you look, which direction are you going? For example, to The Point or to check Toilet Path or Broom Bridge. You just check out which direction the line is going. And then you say where to get off, which is really easy because that's what you already said. So you say get off at George's Dock and you're there. Or get off at Trinity or get off wherever, whatever you choose. I gave you this also with empty spaces. And I've added one more sentence that's change at to. Because sometimes it might be necessary to switch lines. Ich gehe nochmal zurück. Manchmal ist es vielleicht so, dass du umsteigen musst, um zu einem bestimmten Ziel zu kommen. Zum Beispiel hier von Rot auf die grüne Linie. Und dann muss man eben den Satz einbauen. Change at station bla 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 to the red line or to the green line. Deine Aufgabe, jetzt kurz auf Deutsch, ist es jetzt, diese Kästchen auszufüllen, entweder
für eine Fahrt nach Trinity oder eine Fahrt nach Black Horse. Oder du wählst einen eigenen Start- und Endpunkt und machst eine ganz eigene Nachricht. Sollte für diese Woche ziemlich einfach sein. Du sprichst mir das ein, schickst mir eine Sprachnachricht und fertig. Gerne darfst du mir den Weg auch dazu noch einzeichnen, aber an sich reicht mir die Sprachnachricht. Ich will dich Englisch sprechen hören. Genau, wenn du es gemacht hast, fertig mit Englisch für diese Woche. Bis dann, ich freue mich.